Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, share ko sa inyo ang aking home photoshoot idea. So, papakita ko sa inyo paano ba ginawa ang aking mga props, how I style myself, and of course, how I pose for my IG feed and story. So, keep on watching! So, nag-decide ako mag-photoshoot indoor kasi laging umuulan sa labas and ayun nga, di ako makapag-photoshoot sa labas kasi maulan. So, dito na lang sa loob. At ang aking imo-model for today is this Boji bag. Kahapon lang siya dumating at ngayon ko lang siya bubuksan. Pangalawang balot na to, guys. Ang cute ng packaging niya. So you can see how cute it is. So, how I get this? So, nag-DM sa akin yung store if I'm waiting for collab. And, of course, sinabi ko namang yes. Kasi, in-stock ko yung store nila. At ang gaganda talaga ng mga bags. You can see here. Yan. Pili na kayo ng bags. And search nyo and follow nyo yung store nila. Super worth it talaga. Ayun nga lang, it takes time bago ma-deliver since from Metro Manila pa nga sila. So, ayun guys, you know how to make a DIY flowers. So, next thing to do is you will find a wall that pwedeng pagdikitan ng mga nagawa niya ng DIY flowers and leaves. So, I'm almost done with my makeup. Yung hair ko, pag-isipan ko pa kung anong style. So, papat muna ako ng outfit para ma-match ko naman yung hairstyle ko sa outfit ko. So, I'll be back.
So, here is my chosen outfit. Since green yung background ko, green rin yung model, yung bag na yung model ko. So, green rin yung damit ko. Simple lang siya. But it really shows my physique. So, yeah. So, ayan, nakapamili na ako ng aking outfit. So, I decided na for my hair, straight na lang siya, not curl. Since puro curl na lang yung hair ko sa mga last pictorial ko, now, gusto ko straight na lang. Which is, maganda naman siya tingnan. Maganda naman siya tingnan kasi bagsak naman yung hair ko. So, ayan guys. Tapos na tayo sa look natin. So, pictorial time na. So, ito na yung bag na yung model ko. So, tawag ko lang yung kapalit ko para picturean niya ako. So, ayan. Watch nyo. So, congrats, you made to the end of this video. So, shoutout portion na tayo. Shoutout to Jericho Paulo de la Peña, my FB friend, and si Katie Dumalayas, my followers from TikTok. So, you can follow them. So, thank you for supporting me. And, yeah, that's it. I hope you enjoyed this video. So, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel para maging updated kayo sa mga latest posts ko. So, that's all. Thanks for watching.